test 5 course outline এ দেয়া আছে, right? 10th January, 17th January. So we will not probably change the dates. যদিও 17th is the last date of class, right? 17th January আমাদের হচ্ছে Sunday. That means that is the last day of class. So আমাদের 5th class test last day of class এ হবে. So আমি আসলে চেক করেছি, but we don't want to change the schedule. So 10th January class test 4 and 17th January, that is in the last class, class test 5 will be held. So no change. Okay. We don't need to change according to the revised schedule. Okay, that is one point. Then second is we have covered IP datagram format, then fragmentation. We have done one example, and also we have covered network address translation in the last class. Then we have started chapter 5. We have some basic concepts about control plane routing algorithms, and then we have specified there are two categories of algorithms. One is called link state algorithm, another one is called distance vector algorithm. So any routing protocol, any routing algorithm must fall into one of these two categories. Okay, so this is about the lecture covered in the last class. Any question on examples or NAT, public IP block, sorry, private IP block, all IP addresses other than private IP block is public. So any question on fragmentation or NAT? Okay, we have some examples and exercises in your workbook. Okay, please cover those, and then maybe we can discuss at the end, last class of the trimester, we can discuss the problems. So if there is no question on fragmentation or NAT, then we can start routing algorithms. We will cover link state algorithm today. Okay. Okay, before we start, what is the property of link state algorithm? Every node will have complete topology. So what is a topology? Ke bolte parba what is topology? Topology means what? Network topology. Any idea? ওকে, টপোলজি হচ্ছে ডিভাইস গুলো কিভাবে কানেক্টেড থাকবে। ওকে, রাউটার, এন্ড সিস্টেমস, all the devices, intermediate or end systems, how the devices are connected, that is topology. Okay, we can call physical topology. What is physical topology? Physical topology is how devices are physically connected. But there is again logical topology. What is logical topology? How the devices are logically connected. Maybe ধরো আমাদের UI তে faculty network আছে, right? So faculty network suppose level 3 তেও faculty room আছে, level 4 এও আছে, 5 আছে, 6 for example 6 এও আছে. So faculty network যদি তুমি চিন্তা করো, তাহলে ফ্যাকাল্টিদের যে পিসি গুলো আছে বা ফ্যাকাল্টিদের যে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক আছে সেগুলো ফিজিক্যালি কানেক্টেড, দ্যাট মিনস দে আর অ্যাটাচড টুগেদার। কিন্তু যদি তুমি লজিক্যাল, দ্যাট ইজ লজিক্যাল অ্যাকচুয়ালি, যদি তুমি ফিজিক্যাল চিন্তা করো, দ্যাট মিনস একটা পিসি থার্ড ফ্লোরে আছে, একটা পিসি ফোর্থ, একটা না মানে ধরো 10টা, দেন 10টা ফোর্থ ফ্লোরে, 10টা ফিফথ ফ্লোরে, তার মানে কি ফিজিক্যালি দে আর সেপারেট বাট লজিক্যালি দে আর closely connected to each other. So there is a physical topology, there is a logical topology. Anyway, topology means how the devices are connected. So in this case,
we are thinking about routing topology. Okay, so routing topology means what? How the routers are interconnected. What are the links? What are the links between routers? That is the topology. So in case of linked state algorithm, every node must have complete topology. Now the question is how? How the devices will get information about all the nodes in the network. That is the question. Okay, we'll see later. Then distance vector algorithm. Nodes will have partial topology. There is a main difference, basic difference. What is partial topology? Only about neighbors. Only neighbors. Neighbors means physically connected routers. So that is the most basic difference between linked state and distance vector. Now the question is, all the nodes are not connected to each other, right? So how every node will get information about all other nodes? That's the question. So that's why linked state algorithm, in linked state algorithms, routers can start their calculation after they collect all the data. And then in case of distance vector algorithm, the calculation can start right away without collecting all the nodes information. So that is we call partial topology. Okay, let us see how that happens. Okay, so in case of linked state, that is centralized. Centralized means link cost known to all nodes. How? See, that is accomplished via linked state broadcast. So সবগুলো রাউটার, প্রত্যেকটা রাউটার তার সাথে যারা কানেক্টেড তাদের ইনফরমেশন গুলো পাঠাতে থাকবে। যদি কোনো একটা রাউটার কানেক্টেড নাও থাকে, সে নাইবারদের কাছ থেকে, ফিজিক্যালি কানেক্টেড রাউটারদের কাছ থেকে পরের নোডের ইনফরমেশন গুলো জানতে থাকবে। সো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকমপ্লিশড ভায়া লিঙ্ক স্টেট ব্রডকাস্ট। সো এভরি নোড উইল ব্রডকাস্ট its own information to all other nodes, and after a certain amount of time all nodes will have the same information, same database. What is a database? What is a topology? Okay, we'll see. Then computes least cost paths from one node, that is we call source, to all other nodes, that is we call possible destination. So in case of linked state routing, keep in mind we must specify the source. How? We must define this is the node who is calculating. The node who is calculating will be the source, and all other nodes will be possible destinations. So in linked state will not define destinations. All nodes other than the source will be destination. And then finally, the algorithm will give us the forwarding table or routing table of the source node. Okay, and then how it will do that? It will do some iterations. Iteration 1, iteration 2, iteration 3, and after a certain number of iteration, we will get the final output. Okay, so some notations. C, as we said in the last class, CXY means direct cost. That is, if there is a connection between X and Y, then there is a direct cost. Otherwise, direct cost will be infinite. Then capital D. Capital D means estimated cost. This is cost of a path. So if there are 3 or 4 links, then all the costs of the links will be summed up to get the estimated cost. Then there is another one called PV. P means predecessor, kind of parent node. So parent node of a particular node, predecessor node among the path from source to V. N prime,
N prime, set of nodes whose least cost path definitely known. That is, N prime is a variable which will contain all the individual nodes that are processed. Okay, maybe এটা একটু পরে ক্লিয়ার হবে। এই ভ্যারিয়েবল গুলো, okay, so this is the algorithm, but you don't need to memorize the algorithm, just need to understand the equation that is used. Okay, we'll do a hands-on example shortly, then it will be clear. So the algorithm is not necessary to be remembered, to be memorized. Just try to understand how the algorithm works. Okay, so first of all, what is a topology? Again, what is a database or what is a topology? This is a topology, as you see in the diagram. This is a graph with number of routers and also connection between routers, but this is also, we call it topology, we call it database. So what is mean by complete topology? Every node in the diagram, like router U, router V, router X, router W, router Y, router Z, every node will have the same information. What is the same information? The same graph. Okay, so at first all nodes will broadcast the information to each other using link state advertisement, and then after a certain amount of time every node will have the complete topology, and then the node will start its calculation. Okay, for example, U is the source. In this example, U is the source. Okay, so if U is the source, all other nodes are possible destinations like V, X, W, Y, Z. So U is the source, all others are possible destinations. Now how we will calculate? See, the part of the algorithm, we will create a table. This is called Discustra's table, because this is Discustra's algorithm. So in the first step, just I am giving you an overview, then I will go to hands-on. Okay, just get some overview how it works. Okay, in the step 0, that is first step, there is no calculation. So source is U, so U will be in the N prime, and then from U you just see which nodes can be directly connected, which nodes are directly connected. So which nodes are directly connected with you from the diagram? Can you tell me? কোন কোন নোড কানেক্টেড ইউর সাথে ডায়াগ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে? Sir, V and X and W. Very good. V, X and W. See, V, X and W directly connected with you. So in the first step, that is called step 0, because there is no calculation in the first step. That's why it is called step 0. So in step 0, just from you, the directly connected nodes, we have a corresponding value, a corresponding cost. Okay, what is the cost? As I have given an example last class, right? Cost depends on different factors like distance, like time, like load, like congestion. It depends on which protocol takes what factors to calculate. But finally, every protocol will have a corresponding cost. Maybe it is distance, maybe it is correct summation of distance and time. So we'll get a cost. So for any routing algorithm, dynamic routing algorithm, this is the input. What is the input? A graph with nodes specifying routers and with edges or connections specifying the transitions. Like if I say, okay, from U, V, X and W is connected, that means for any destination, for any types of destination, you must forward a packet through V, X or W. There is no way you can forward a packet to Y, because there is no connection between U and Y. Right? So that's why in the first step,
we'll see which nodes are reachable from you, and then we fill up like this. Okay, how we fill up? First of all, in this table, this is not the forwarding table, this is actually an intermediate table we have to generate to get the forwarding table. So in this table, see how we fill up the first row. We have to specify one column for each possible destination. So U is the source. How many destinations? 5, right? V, X, W, Y, and Z. So for each of these destinations, create a column in the table. Okay. So for each column, specify 2 values. One is capital D, one is a small p. What is capital D? What is a small p? Okay, we have already specified here. So capital D is the current estimated cost from source to a destination. We'll see how it is calculated. And small p represents for any destination what is the immediate previous node. That is the predecessor node. You can call that parent node. What is the immediate previous node for a destination in a particular path? That is P. Okay, how that is calculated? It will be just within a short time, it will be clear. Okay, so for every column, specify D and then specify B. Okay, DV, PV, DW, PW, DX, PX. Okay, so after this, the first step, we just see which nodes are directly reachable from you. So you just fill up the columns. For example, 2, U. That means what? That means V is directly reachable from U. And in that case, predecessor node is U. Right? Can you follow? For in case of W, U to W, the cost is 5, right? Direct cost is 5. In this case, what is the predecessor node? U. So if destination is W, and if we consider direct cost, then predecessor is U. Okay, এই জিনিসটা কি সবার কাছে clear? জি স্যার। Okay, fine. Then for X, 1 is the cost, and then predecessor is U again, because in the first step, we are only considering nodes reachable from source. So that's why in every case, predecessor will be U. But later on, we will see how predecessor changes. That is the part of the algorithm. Why for Y and Z cost is infinite? Because there is no connection between U and Y and U and Z. So initially, give the value or cost infinite because they are not reachable. And later on, we will see the algorithm will find out a path so that we can reach Y and Z. Okay, that is the first step. Any question? We'll do hands-on example just within 5 minutes. Okay, now from this step, algorithm says what? See the part of the algorithm given in the lower right. Okay, so find A not in n prime, not in n prime. So find A means find a node that is not in n prime. So in the first step, other than U, no node is in n prime. So from these nodes, find a node with the minimum value of D. So কোনটার value minimum? First step এ কোন ভ্যালুটা মিনিমাম? কস্ট। স্যার 1 Sir, 1 x, right, x এর ভ্যালুটা মিনিমাম, রাইট? সো সিম্পলি প্রথম কাজ হবে add a to n prime. Sorry, add x to n prime. That a means x in our case. So x has the minimum value. So your first iteration, your first instruction will be add x to n prime. Why we add x to n prime? Because in every step, we'll select such a node and add into the n prime, and there will be a time when all the nodes are in n prime. That is the end of first step. That is the end of creating this Discuss table from where we can
generate the forwarding or routing table in a very short amount of time. So this is the main step of Dijkstra's algorithm. Okay, so add x to the n prime. Next, update all the other values that are not in n prime. Okay, so second step, देखो u and x in n prime, right? So other than u and x, all other values should be updated. বুঝতে পারছো? কোশ্চেন থাকলে করতে হবে, হ্যাঁ? Okay, now see how we can update. db equals to minimum of db da plus cab. This is the equation we will use. So using this equation, I will explain hands-on shortly, but let us see how it is completed. Okay, in the second step, use this equation, recalculate all the values of the nodes. Those are not in n prime. Those are not in n prime means those are not processed yet. So other than u and x, all other nodes you have to recalculate using the formula. Now, after recalculating, again find the shortest one, continue in this way, and after a certain iterations, again find the shortest one, find the shortest one. So there will be a time when we will have all the nodes in n prime. Okay, and at every step you can see, at every step your calculations will be minimized. At every step number of calculations will be minimized. So there will be a time when we have all the nodes in n prime. That is end of step 1. So after step 1, what we get? A table. We call this table a Dijkstra's table, and then from Dijkstra's table in step 2 and 3 we actually find the routing table. The complete process is not shown here, but the final output is shown here. Okay, now what I will do, I will show you the same process from scratch, step by step. Okay. Okay. Okay, now let me stop here. So তোমাদের খাতা কলম সামনে রাখো, আমার সাথে সাথে করো, একেবারে হ্যান্ডস অন, আমার সাথে সাথে ক্যালকুলেশন গুলা করো, দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার ইন দ্য ফার্স্ট কেস। এটা তোমার বাসায় গিয়ে আর করার দরকার নাই, বাট এখন যদি কেউ আমার সাথে না করো তাহলে তার কিন্তু বুঝতে সময় লাগবে। Okay, so we have got some idea about how this works. Now I am showing you step by step, hands on, for the same example. Okay, let me draw the topology again. The topology is u, sorry, okay, u, then v, then w, then x, then y, and then z. Okay, suppose u and v is connected, v and w is connected, u and w is connected, u and x, x to y, y to z, w to z, and then there is another connection, x to v,
then x to w, then y to w. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 edges. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 edges. Okay, what are the values? This is 5, then 1 2 2, then this is 3, then this is 3, 1 1 2 5. Okay, this is the topology as given. Now at step 1, what is the step 1? Step 1 is create discussed table. Create discussed table. Okay, how we create discussed table? We just create a table in this way for there is a column for each possible destination. Now first write this is n prime, okay, and then for each possible destination you have to write a capital D, then for example V, then P V, then capital D X P X. Order doesn't matter, okay, then capital D Y P Y, যে কোনো জায়গায় লিখতে পারো, এটা কোনো সমস্যা না। আমি ডান দিকে যেহেতু স্পেস নাই, আমি এটা বাম দিকে নিয়ে আসতেছি। ডি, এটা হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই ভি হয়ে গেল, দ্যাট মিনস ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ, and then finally this will be D Z P Z. একটু কনজেস্টেড হয়ে গেছে, বাট আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। Oh, sorry. Okay, so let me, স্যার এখানে ইউ এখনো করতে হবে না কোনটা? স্যার ডি ইউ না না না, ইউ ইজ দ্য সোর্স, রাইট? সোর্স তো এন প্রাইমের শুরুতেই থাকবে। জি স্যার। স্যার তাহলে কি কোশ্চেনে আমাদের বলে দেওয়া থাকবে যে কোন নোডটা সোর্স হবে? Definitely must. Okay. So in this case u is the source. This must be specified, okay? U is the source. If V is the source, your calculation will be totally different. দেখো এই জন্য আমি বলছি যে সবগুলো নোড সেম টপোলজি পাবে। কেন? বিকজ প্রথমে সবগুলো নোড নিজেদের মধ্যে ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করে এনশিওর করবে যে ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড every node has this same full topology. So when it's a W is the source, calculation will be different. Calculation will be for the W. If X is the source, calculation will be different because calculation will be for the X. And in reality, what happens? The same thing. See, the router, every router is different. So every router will calculate its own, will run its own algorithm. So every router will have its own routing table. Then in case of forwarding, every router will forward based on its own routing table. Then when it forwards to the next node, suppose you forwards to the V, then V will forward according to its own routing table. এটা তোমাদেরকে কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে প্রত্যেকটা রাউটার কিন্তু তার নিজস্ব ওয়েতে
মানে নিজস্ব ডাটাবেজ অনুযায়ী বা নিজস্ব রাউটিং টেবিল অনুযায়ী সে কিন্তু ফরওয়ার্ড করবে। সুতরাং ইউ যেটা জানবে ভি সেটা জানবে না, ভিটা ডিফারেন্ট। বাট ফর দিস এক্সাম্পল উই আর ক্যালকুলেটিং দ্য রাউটিং টেবিল ইউজিং link state discussed algorithm only for you. If I change the source node to V, then you will have a different question, new question. Okay. Okay. Now, one more thing, we have to show all the calculations during the exam. This is part of your understanding. So that's why you cannot do like I have done the table, but I don't show any calculation. You must show all the calculations. So that's why in the first step, what we will do for W U to W, there is there 5 U, for V 2 U, for X 1 U, for Y there is no connection, so infinite and then infinite. Okay, now as we have already shown, you have to calculate the minimum. What is the minimum? X is the minimum, and then you just add that value, that node, to n prime. That means n prime now says you have two nodes processed. One is U by default and another one is X. And when step 1 will be complete, when we get all the nodes in n prime, so then step 1 will be complete. Then otherwise we have to run the iterations one by one. Okay, now X ডট ডট দেখাই দিতে হবে স্যার, যে এখানে এটা যে কোনো ভাবেই তুমি দেখাতে পারো, বাট এটা তোমার নিজের ইয়ের জন্য তোমার দরকার যে আমি কোনটা নিলাম, রাইট? আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যখন তুমি একটা নিয়ে নিবা তখন ফর দ্য সাবসিকুয়েন্ট ইটারেশনস ইউ ডোন্ট নিড টু শো। যেমন এক্সটা তুমি নিয়ে নিছো, পরবর্তীতে যতগুলো ইটারেশনই তুমি করো না কেন এক্স এর অংশটা ফাঁকা রাখো, কোনো সমস্যা নেই। তোমার বারবার 1,u লেখার দরকার নেই। ওয়ান্স এ নোড ইজ প্রসেসড, দ্যাট নোড ইজ নো মোর নিডেড। ওকে, সো এটাও একটা ব্যাপার যে আমি যদি এটা দেখাই দিই আমার মনে রাখতে সুবিধা, দ্যাটস ইট। মানে এইভাবে দেখাইতে আমার কোনো কথা নেই। ওকে, নাও ফর দ্য ফর্মুলা উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট নিউলি অ্যাডেড নোড, we can call it like X. For X we can call it X is current node. Now why we call it a current node? Because our formula is, see, our formula is D B equals to minimum of dB. That means previous value of B and then one new value, previous value of B and then new value, that is dA plus CA comma B. Okay, now in this case B are possible next nodes. This is called possible next nodes. Possible next nodes. This is the previous cost and this is the new cost, and for A it is the current node. So see why we need current node. The node with the minimum cost we have added to n prime, that is current node. Okay, that is current node, and then we'll have the previous cost from the table and we'll have possible next nodes. Okay, now how we should show this.
Okay, now you have to show the calculations like this. Okay, okay. You have to now show the calculations. For example, for current node X, possible next nodes will be what? Possible next node will be, okay, now from the graph, what we can say, which nodes are reachable from X? বলো X থেকে কোন কোন নোডে যাওয়া যায়? U, V, W, Y. Very good. U, V, W, Y. But U is already in N prime. That means U is already processed. We will never consider a process node. Okay? So U is already processed, but V, W, and Y not processed. So possible next node from X will be V, then W, and then Y. Now got my point? Whenever a node is selected from a step minimum cost, that will be the current node. And then for that current node, you have to find out what are the possible next nodes without considering the process nodes in N prime. Clear? So V, W, Y. Now for each of these nodes, you have to show the calculation. For example, how? D of V equals to minimum D of V and then D of A, current node is in our case X, plus C X to the destination V. You have to first write down the equation and then now you show the values. What is the previous value of V? Previous value, we get previous value from where? From table. So what is the latest value? Latest means what is the minimum value so far we got? That is 2, right? টেবিল থেকে দেখো আমরা টেবিলে কি করতেছি বলতো, আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা নতুন একটা মানে কস্ট বের করছি, যদি সেই কস্টটা মিনিমাম হয় আমরা সেটা ইউজ করব, রাইট? এটাই তো গোল। যদি কস্টটা অন্য কোনো দিক দিয়ে গেলে, তুমি এক দিক দিয়ে যাচ্ছ, তুমি দেখলে আরেক দিক দিয়ে যদি যাই তাহলে আমার খরচ কমবে, অথবা হচ্ছে তোমার খরচ বাড়বে অথবা খরচ সমান থাকবে, তাহলে তুমি কি করবা? খরচ কমবে অথবা ডিস্টেন্স কমবে, যে কোনো একটা কিছু, তখন তুমি ওই দিক দিয়ে যাবে, রাইট? সবাই কি ফলো করতে পারছো? মেইন আইডিয়াটা বুঝতে পারলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব সিম্পল, যে আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে দেখার চেষ্টা করছি যে অন্য একটা নোড হয়ে গেলে আমার কস্টটা কমবে কিনা। ইফ cost decreases, then only we will update. If cost remains the same, if cost increases, then will not update. For example, for V, from U to V, direct cost is 2. Now we are exploring whether or not it will be minimum if we go through X. So if we go through X, the previous cost is 2. If we go through X, then it will be 1 plus, what is the value from X to V? What is the direct cost from X to V? 2. 2, sir. 2. So 1 plus 2, it will be 3. That means it is increasing. So previous cost was 2 if we go direct, but if we go through X, then a cost will be 3. So the cost will increase, so we will not update. That's why what we will do, we will keep the same value here. If we keep the same value, then predecessor will not change. So 2U. Okay. Now second step. See one more step, then it will be clear, I think.
For W, do the same thing for W. Write the equation first. So previous value dW, the previous value of dW. Then if we go through current node, what is the current node? X. And in case if you go through X, then you have to also put X to W. Okay, that means what? That means if we go to W, directly, then the cost is 5, right? Yes, sir. 5 If previous cost 5, if we go through X, then the cost is 1 plus, plus 3. right, 1 plus 3. So now see, the cost will be 4, right? If we go through X, cost will be 4. তাহলে কি করব আমরা? চেঞ্জ করব? জি স্যার, এখানে 4 নিব, মিনিমামটা নিব। রাইট, ডেফিনেটলি আমি যে দিক দিয়ে গেলে আমার কস্ট কমবে আমি সেটা নিব। ওকে, সো in this case what will be the predecessor? The current node will be the predecessor. So current node is X, the predecessor will be X. Why? Because now I am going through X. সবাই ক্লিয়ার কিনা? আমি যেহেতু X হয়ে যাওয়ার ফলে আমার খরচ কমছে, কাজে আমি predecessor দিয়ে দিব X. এখন তোমরা DW এর জন্য করো, সরি DY এর জন্য করো, এটা করো, দেন আমি বলছি। ওকে, করেছো? জি স্যার। ওকে, কত আসছে? স্যার এখানে তো ফার্স্ট ডি ওয়াই এর জন্য আসবে হচ্ছে ইনফিনিটি, X to Y, হ্যাঁ রাইট, ফার্স্ট আসবে ইনফিনিটি, দেন তারপরে স্যার আসবে হচ্ছে ডিএক্স, আর ওটার জন্য আসবে 1 + 1 2। 2. Very good. That means definitely it will be updated. So what will be the predecessor? ওয়াই। No, still our current node is X. এক্স। জি স্যার। কারেন্ট নোড X মানে কি বলতো? কারেন্ট নোড X মানে হচ্ছে আমি X হয়ে যাচ্ছি। দেখো আমরা কিন্তু এই স্টেপে সবসময় আমরা চিন্তা করছি যে আমি যদি X হয়ে যাই তাহলে খরচ কমবে কিনা, রাইট? আমরা ভির ক্ষেত্রে দেখলাম খরচ কমবে না, সো আমরা প্রিভিয়াসটা রেখে দিলাম। আমরা ডাব্লিউ এর ক্ষেত্রে দেখলাম খরচ কমবে, রাইট? সো আমরা কি করব? আমরা ওই খরচ কমবে সেটা আমরা করে দিলাম। দেখো ডাব্লিউ এর ক্ষেত্রে কিন্তু 5 ছিল ডিরেক্ট কস্ট, 4 হয়ে যাবে, ইউ ছিল, হ্যাঁ 4 হয়ে যাবে, এবং যেহেতু আমি এক্স হয়ে গেলে খরচ কমছে, সো প্রিডিসেসর উইল বি এক্স। Why we need predecessor? That will be clear when we calculate the forwarding table. আপাতত ধরে নাও যে যখন আমরা anytime we change, anytime we get a new value, minimum value, predecessor will be what? Current node. Current node টা তখন predecessor হয়ে যাবে। সো যদি ভ্যালু চেঞ্জ হয়,
কারেন্ট নোডটা প্রিডিসেসর হয়ে যাবে। সিমিলারলি ওয়াই এর ক্ষেত্রে কি হবে, ভ্যালু হবে 2 and then predecessor will be x, right? Okay, so it will be 2 comma x. Clear everyone? এই স্টেপটা যদি ক্লিয়ার হয় then all the steps will be clear. এই স্টেপটা যদি ক্লিয়ার না হয় then try to get the understanding for the next step. All steps are using the same algorithm, same iteration. So যারা এখনো বুঝতে পারো নাই তারা পরের স্টেপটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, same thing. So there is no calculation for z because z is not reachable from x, right? So that's why z will remain as it was. যেটাতে যাওয়া যায় না সেটা আমরা আগেরটা রেখে দিব, মনে থাকবে? আগেরটা রেখে দিব। তার মানে কি? তার মানে step 2 is complete. Again, what we'll do? Find the minimum cost node. What is the minimum cost node? স্যার এখানে তো দুইটা আছে। Very good. 2 nodes with the equal value. So which one we should take? Any one. Arbitrary. Keep in mind, if more than one nodes have the same value, any one you can take, you will get the same final result. It will not affect the final result. It will affect intermediate results, but it will not affect final results. So if you take V, final result will be same. If you take Y, final result will be same. So same thing. Okay. In the example of our presentation file, they took Y. Okay. But let us take V. So that we can prove that is not a problem. Okay, তারা V choose করছে, তারা Y choose করছে, আমরা V choose করলাম। So choose V. Choose V. That means you will add what? You will add UXB, sir. Right, UXB. But keep in mind, this is not a path. This is only the trace of which nodes already processed. So now the current node will be V. X will not be current node will be now V. Now what you have to do? You have to বের করতে হবে এখন এটা। right. For current node আমাদের এই প্রত্যেকটার জন্যই স্যার এইভাবে ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে। বাট যেটা আমি বলছি, প্রত্যেকটা রাউন্ড যখন শেষ হবে পরের রাউন্ডে ক্যালকুলেশন কমতে থাকবে। তুমি দেখবা লাস্ট রাউন্ডে একটা ক্যালকুলেশন। So at every round calculation will minimize, number of calculations will be reduced. But এটা দেখাইতে হবে কারণ হচ্ছে যে এটা part of your understanding, that's why. For current node আমি এখন সংক্ষেপে লিখতে পারছি, for current node is V, right? For V, possible next nodes will be what? V এর জন্য possible next node কি হবে বলো? V is connected with U, X and W, right? U, X and W. So U and X is already in the N prime. So only W we have to consider. See? Number of calculations minimized. So you have to show only one calculation. That means D of W. Again, write down the formula. Minimum of previous value. And what is the current node now? What is the current node? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। আমার মানে মিউট করা ছিল, আমি কথা বলে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। সবাই একটু পার্টিসিপেট করবা, হ্যাঁ? পার্টিসিপেট করলে এই ধরনের এক্সাম্পল ক্লাসে যদি বুঝে ফেলতে পারো তুমি কিন্তু ডান। তোমার বাসায় গিয়ে করার দরকার নেই। দেখো, এভরি স্টেপ উই আর ইউজিং দ্য সেম ফর্মুলা, উই আর ইউজিং দ্য সেম প্রসিডিওর। So if you are clear in one particular step, then you are clear the entire example. Okay, dv plus cv2w. Now
what is the initial value of W? What is the previous value of W? Tell me. What is the previous value? 4. 4. So you will always take the latest one. From the table, take the latest one. Latest one should be the minimum, right? So 4. Now, D of V equals to 2. What is the value of V2W? V2W 3. So see, value will increase. So what we'll do? Will not change the value. We will keep the same value for current node V. Okay. Now, remember, now what will happen? See, V is already processed. We don't need to write down V anymore. X is already processed. We don't need to write down X anymore, right? So you don't need to write down anymore. You don't need to write down V anymore. But keep it, I think, blank. No problem. Keep it blank. Okay. Okay. Now, what will happen to Y and Z? কি হবে y আর z এর ক্ষেত্রে কি হবে বলো আমরা তো দেখছি যে v এর সাথে y আর z এর কোনো কানেকশন নাই রাইট তাহলে y আর z তাহলে y আর z এর ক্ষেত্রে ফাঁকা থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ শর্টেস্টটা নিব না আমি শর্টেস্ট তো নিব কিন্তু এখন কি করব আমি আগেরটা রেখে দিব 2 নিব স্যার আর z এর জন্য তো ইনফিনিটি থাকবে ভেরি গুড মানে মেইন যে কথাটা সেটা হচ্ছে আগেরটা থেকে যাবে 2 না ইনফিনিটি ডাজন্ট ম্যাটার if for a particular current node there is no connection to a particular node then the previous entry will be same you cannot keep it blank যে কানেকশন নাই তুমি এই দুটো ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিলা নো if a node is not processed you cannot keep it blank মনে থাকবে you must fill up যেটা প্রসেসড হয়ে গেছে যেমন x আর v কোনো অসুবিধা নাই বাট যেটা প্রসেসড হয় নাই যদি কানেকশন না থাকে কারেন্ট নোডের সাথে কি করবা আগেরটা রেখে দিতে হবে মনে থাকবে এটা কানেকশন নাই বলে এটা ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারবা না সো রাইট ডাউন দ্য প্রিভিয়াস এন্ট্রিজ অ্যাজ ইট ইজ ক্লিয়ার জি স্যার ওকে নাও হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম see y is the minimum right so if you took y in the previous step then definitely b should be minimum so that doesn't matter if more than one entry are equal then it doesn't matter which one you choose the final output will be same so put y into হয়ে গেলাম স্যার একটা জিনিসে sure bolo স্যার এই যে ডিডব্লিউ এর জায়গায় যে স্যার আমরা এই যে ডিভি কারেন্ট নোড যে নিচে যে স্যার 2 লিখলাম এটা তো স্যার আমরা ভিএক্স এর যে ইয়াটা এখান থেকে নিয়েছি না স্যার bx কথা না কথা হচ্ছে আগে কত ছিল এই ডিসকভারির আগে আমার লাস্ট ভ্যালু কত ছিল যদি নতুন করে আমি কোনো পাথ ডিসকভার করতে না পারি তাহলে কোনটা লোয়েস্ট লাস্ট ওয়ান রাইট জি স্যার সেই জন্য আমরা আগেরটা লিখে ফেলছি বিকজ উইথ ওয়াই উইথ কারেন্ট নোড ওয়াই দেয়ার ইজ নো পাথ তাহলে আমি কোনটা ইউজ করব এমন হতে পারে আর কোনো পাথই আমি পাইনি তাহলে কোনটা ইউজ করব আগেরটা সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলছি কোনো একটা নোড যদি প্রসেস না হয় এবং সেই নোডটা যদি কানেকশন না থাকে কারেন্ট নোডের সাথে তাহলে কি করব আমরা আগের এন্ট্রিটা লিখে ফেলবো ক্লিয়ার কিনা জি স্যার এটা ক্লিয়ার হইতে হবে এটা এটা যদি এখন হাতে কলমে করো এখনই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কেউ যদি মনে করো পরে করবা তাহলে যখন করতে যাবা তখন ক্লিয়ার হবে বাট দেখো এখন still z has infinite right so that is the purpose of the algorithm will find out some way to z so far there is no path to z from you but definitely we can see there is a path so algorithm will give us a path
some time after completion of the algorithm. That is the power of the algorithm. Okay. Now, y is the current node. So we have to update current node as y. Now you will write like this for y as the current node. What are the minimum possible next nodes from y? Sir, W or Z? Right, W and Z. X is already processed, so W and Z. See, you have to show only two calculations in this step. One is DW, write down the formula minimum. See, same thing. The formula contains the same thing. What are the things? The previous value, and if we go through current node, the new value. If the new value is less than the previous value, only then we can update. If the new value is equal to the previous value, even then we'll not update. We'll only update if the new value from the current through the current node is less than the previous. Okay. So that's why every time we are calculating through the current node. Okay. So it will be dy, then cy to w. Now, what is the previous value of dw? 4, right? Then d of y2, what is the value of y2 w? 1. 1. See, the value minimized. Now it should be updated. When we update, what will be the predecessor? W. Y, current node. Current node will be the predecessor. So you update in the table. Now see, you update 3, y. X is already processed, V is already processed. We don't need to update. Y is already processed. Now we have to show calculation for Z. Again, previous value of Z, and then through the current node, we have to calculate the cost. So what is the previous cost? Infinite, right? Yes, So sir. any value will be the minimum then less than infinite. So y2 and then y to z 2. 2. So definitely 4 is less than infinite. So updated 4. Now what will be the predecessor? Y. Y. So just keep in mind, whenever there is an update, the predecessor will be current node. No confusion. The predecessor will be current node. Since current node is y in this case, so predecessor will be y. So see here, it will be 4y. Now what is the minimum now? Sir, See, 3. every step number of calculations will be reduced. So 3 will be the minimum. So you have to just add this. That is what? That is w. So u, x, v, y, w. Now w will be the current node. Now show the calculations for w. For w, what are the possible next nodes? Z. Only z, right? Only z, because no other nodes remaining. So now you have to show only one calculation, that is dz. Again, the formula will be minimum of previous value, and if we go through current value, what is current value? W, and then from w to z. Write down what are the value. Previous value is 4, right? And if we go through w, then it will be 3, and w to z what? 5. So value will increase. Okay, so it will, the previous value will be there, no change. So it will be 4, y. Now there is only one node remaining. So what is the minimum? Since there is only one node remaining, so it is the minimum. So it will be added to the n prime. Now u, x, v, y, w, z.
See, we have all the nodes in our table. Clear? You have all the nodes in the table. So that is end of step 1. We did not get our routing table yet, but that is a matter of 1 or 2 minutes now. If you complete the discuss trust table, step 1, then it will be very simple to calculate to get the routing table. Okay. Now step 2. What is step 2? Step 2 will be to find shortest paths from U to all nodes. That is the step 2. What that means actually? Now we have discuss trust table. What discuss trust table tells us? It tells us for every current node what is the minimum value. Now for each column, see, for each column, the last entry indicates the minimum possible value from U to that node. Is it correct? আমাদের যে ডিসকাস ট্রাস্ট টেবিলটা আছে, আমি যদি বলি যে এখানকার প্রত্যেকটা কলাম এখন বলছে যে ইউ থেকে লোয়েস্ট কস্ট কত এবং সেই ক্ষেত্রে প্রিডিসেসর কে, এটা কি ট্রু না ফলস কনসেপচুয়ালি? জি স্যার, ট্রু। আমরা দেখতে পারতেছি যে কোনটা Right. শর্ট হবে। কোনটা শর্ট? আমরা কলামের মধ্যে লাস্টের এন্ট্রিটা যদি নেই, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম, এটা তো সবাই ক্লিয়ার। এবং তাহলে তার সাথে যে প্রিডিসেসরটা আছে সেটা আমরা নিব। That's why we have kept predecessor. And now it will be clear why we used predecessor. To backtrack. Okay. Now find shortest paths. That means now to get the forwarding table, first we have to find shortest paths. That is the goal of the routing protocol, right? From you to all other nodes. Okay. How we can get shortest paths? You will do one thing. Possible destination, okay, and then this will be shortest path. Okay, now see, if we consider for example W first, order doesn't matter, you can write down, okay, X, Y, W, V and Z. For all possible destinations we need to get a shortest path. Why shortest path? Because shortest path is the goal of routing protocol. And then according to the path, you will forward a packet to the next node. Right? That is the idea. So to get the shortest path, now we will use predecessor. How? See, for X, okay, first do for W. Okay. We start with W. Go to W's column. What is the minimum value? Tell me, what is the minimum value in the W's column? So 3y. 3. First, minimum value is 3. But then the predecessor is y. So from the minimum value, you go to the predecessor. See? From W's minimum value, we got that the predecessor is y. Is y source? Yes or no? Is y source in our example? No sir, it No, was u is the source. U is the source, right? So y is not the source. Okay, if y is not the source, then go to y's column. Who is the predecessor of the least cost? Y এর কলামে মিনিমাম কস্টে predecessor কে? x ছিল। X. So go to y's column, find out the minimum value and then find out the predecessor, that is X, right? See what we are doing. We started from destination and we are backtracking to the source, right? Using the predecessor value. Clear kina logic ta? So Yes, that's why discussor's algorithm use predecessor value. We start from destination. We cannot start from source because in that case the algorithm will not find out the shortest path. We start from destination, then we backtrack until we get the source. So X is source or not? Yes or no?
X. No, We sir. came. U. So U. U is the source. So X is not the source. Every time you get to a particular node, you have to decide whether or not it is a source. For example, from W to Y is not the source. So you went to Y's column. Then we find X. X is not the source. Then what we will do? Again go to X's column. Okay. What is the predecessor of X in X column? Sir, U. EU. So EU is the source, yes or no? Yes, sir. Yes. So see, we started from W, that is destination, and then we come to the source, right? Now we need what? We need source to destination. So what you will do? You will write U to X to Y to W. Got my point? So we need from source to destination, but according to the algorithm, we can start from destination, we can come back to the source. We got the path from destination to source. Now we just reverse. So we get source to destination, right? Clear kina? জি স্যার কনফিউশন থাকলে বলতে হবে। কনফিউশন কারো আছে? কনফিউশন থাকলে বলো। আমরা সেম থিং আমরা প্রতিটা স্টেপে করছি। আচ্ছা, এখন আমি আবার জেড এর ক্ষেত্রে বলি। যারা এখনো বুঝো নাই, নো প্রবলেম, প্লিজ পার্টিসিপেট। জেড এর ক্ষেত্রে কি হবে? Again start from Z. Z is the destination. Go to column of Z. Find minimum cost, that is 4. What is the predecessor? স্যার ওয়াই। Y. Y source or not? নো দেখো স্যার আমি ইউ। প্রসেসটা বারবার রিপিট করছি। If Y is not the source, go to Y's column. Find the minimum value. Who is the predecessor? Y এর কলামে যাও। Y এর কলামে 2 হচ্ছে মিনিমাম কস্ট। প্রিডিসেসর কে? স্যার X. এক্স। এক্স। যতক্ষণ সোর্সে না যাবা তুমি খালি তার কলামে যেতে থাকবা। সো এক্স এ যখন যাবা, এক্স কি সোর্স? না স্যার। নো। তাহলে কি করবা? স্যার এক্স এর কলামে যাবে এক্স এবং এর কলামে যাবে। হ্যাঁ, দেন মিনিমামটা সোর্স দেখবো। ইজ ইউ। সোর্স ইজ ইউ। এটা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সোর্স না পাবা, তুমি ওই কলামটাতে চলে যাবা, কারণ তুমি প্রিডিসেসর পাচ্ছ। দ্যাট মিন্স ইউ আর স্টার্টিং ফ্রম ডেস্টিনেশন, ইউ আর কামিং টু সোর্স। সো আমরা এক্স থেকে আবার ইউতে আসলাম। অ্যাগেইন সি ফ্রম ডেস্টিনেশন টু source. Now you have to reverse to get from source to destination. Now complete the table. Do for X, do for Y, do for V. So for X, you have to start from X, and in the first entry you get U. So just reverse to get U to X. For Y, you start from Y, and then you get predecessor X from the Y's column. X is not the source. Then go to X's column, you find U, predecessor. Then you reverse to get U, X, Y. Similarly for V, you start from V, and then you can directly get U. So just make it reverse U to V. So see, you got all the possible destinations of all the shortest paths for all the possible destinations from U. Any question? এখন এটা যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু ডিসকাসার্স টেবিল থেকে এটাতে 30 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিটের বেশি লাগার কথা না। জি স্যার, বুঝতে পারছি।
স্যারের কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে? মনে হয়। নেক্সট চিঠি কবে নেবে স্যার কিছু বলছে? জানুয়ারি 10 তারিখে। এটা কি অনলাইনে হবে নাকি রিটেনে, কিছু বলছিল এই ব্যাপারে? স্যার তো ফার্স্টে বলছিল যে মিডের পরে যতগুলো সিটি হবে সেগুলো সব রিটার্ন হবে। হ্যালো, স্যার কথা শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা আমার নেটওয়ার্ক ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল। আহ, এখন শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার। জি স্যার, শেয়ারিং শোনা কি অফ যাচ্ছে। হয়ে গেছে? শেয়ারিং অফ হয়ে গেছে, রাইট? ওকে, এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। ওকে ওকে ওকে, লাস্ট ইয়েটা কি বোঝা গিয়েছিল যে লাস্ট কোন কোন অংশটা বোঝা যাচ্ছে, মানে আমি কোন পর্যন্ত বলেছিলাম? শর্টেস্ট স্যার পাথ গুলো এই বের পর্যন্ত করতে। স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, এখানে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন অল শর্টেস্ট পাথস ইট স্টার্টস ফ্রম ইউ, রাইট? সো ইউ গট all shortest paths, each path starts from you. এটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? So you is the source, then from step 1 to step 2 you got all shortest paths that started from you. Now you can get the routing table from these shortest paths. ওকে, একটা কোশ্চেন তোমাদেরকে বলি। ইউ থেকে ডাব্লিউ, ডাব্লিউ ইজ দ্য ডেস্টিনেশন, you got the shortest path from u to w, right? If w is the destination, you will forward the packet to which node? বলো, যদি w ডেস্টিনেশন হয় u কার কাছে পাঠাবে? স্যার এক্স এর কাছে স্যার। ভেরি গুড। সি, if x is the destination, u কার কাছে পাঠাবে? স্যার ওয়াই। দেখে বলো, x is the destination, ডিরেক্ট স্যার চলে যাচ্ছে। ডিরেক্ট x এর কাছে পাঠাবে। সো আমি যদি বলি, আমি তোমাদেরকে একটু বলি যে ইফ আই সে ওকে দিস ইজ দ্য ফরওয়ার্ডিং টেবিল, আমি যে মার্কিংটা করছি এটাই ফরওয়ার্ডিং টেবিল, অ্যাগ্রিড অর নট? জি স্যার। Right? Conceptually, this is the forwarding table that we get from the shortest path, because forwarding means according to path which node you will forward, very next node from you, that is forwarding. যদি ডেস্টিনেশন w হয় ইউ চাইলেও w কে পাঠাতে পারবে না, পারবে? অ্যাকর্ডিং টু শর্টেস্ট পাথ ইউ কার কাছে পাঠাবে? ইউ পাঠাবে x এর কাছে, সেটাই আমরা বের করলাম। সো ফরওয়ার্ডিং মিন্স হোয়াট? লোকাল। You forwards to home, that is the forwarding table. So from shortest path, step 3, I can write like this. Step 3 is the forwarding table for you, right? Forwarding table for you. এটা কিছুই না, এটা অলরেডি আমরা বের করে ফেলেছি। এটাকে আমরা লিখতে পারি এভাবে, ডেস্টিনেশন and then next node or link, যেভাবেই তুমি বলো। So if again for x, y, w, v, z, for x next node will be, বলো আমাকে, next node will be, if x is the destination, what will be the next node? u is forwarding, u কার কাছে পাঠাবে x যদি ডেস্টিনেশন হয়? স্যার এক্স এর কাছে। x এর কাছে। সো নেক্সট নোড উইল বি x। দেখো, তুমি যদি শর্টেস্ট পাথটা দেখো তাইলে এটা ক্লিয়ার যে ইউ কার কাছে পাঠাবে। ফরওয়ার্ডিং ইজ জাস্ট দ্য নেক্সট নোড, রাউটিং ইজ আপ টু দ্য ডেস্টিনেশন, বাট ফরওয়ার্ডিং ইজ
জাস্ট দ্য নেক্সট নোড। সো আমি এই জন্যই ওখানে দেখো মার্কিং করলাম যে তোমার এই 5টা পাথের মধ্যে নেক্সট নোডটাই তোমার দরকার। সো ফর ইফ ডেস্টিনেশন ইজ ওয়াই, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট নোড? X. 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 Just you see the next node, immediate next. If W is destination, what is the next node? XY. No, one. শুধু একটা হবে X. X. U কার কাছে পাঠাচ্ছে? তোমার এর বেশি দরকার নাই ফরওয়ার্ডিং এ। U কার কাছে পাঠাচ্ছে? What is the next node from U? So W Yes, ক্ষেত্রে দেখো next node X. V এর ক্ষেত্রে next node X. V এর ক্ষেত্রে next node স্যার ভি নিজেই। V So, V নিজেই। U to V, এখানে তো X নাই। দেখো আমি শর্টেস্ট পাথ, এই যে তোমরা এটা খেয়াল করো, আমি এখন ভির কথাটা যেটা বলছি যে এখানে এখানে এই যে মার্কিং করলাম, তুমি তো দেখতেছো ইউ কাকে পাঠাবে? ভি। ইফ ভি ইজ দ্য ডেস্টিনেশন, ইউ ইজ সেন্ডিং টু ভি। এটা হতে পারে, কখন হতে পারে? যখন দ্য ডিরেক্ট কানেকশন স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। মিনিমাম স্যার স্যার এতক্ষণ কথা শোনা যায়নি স্যার। আবার একটু ডিস্টার্ব করলো না? জি স্যার স্যার। এতক্ষণ কিছুই শোনা যায়নি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছিলাম, লাস্ট মোমেন্টে এসে আবার ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা ওকে, দাঁড়াও আমি একটু আবার শেয়ার করি। ওকে ওকে, সো দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা ওকে, জেড এর জন্য নেক্সট নোড কি হবে? জেড এর জন্য এক্স, রাইট? তো দেখো, দ্যাট ইজ দ্য ফরওয়ার্ডিং টেবিল। ওকে, সো স্টেপ 3 actually gives us the forwarding table, but see, if we complete a step 1, then step 2 and 3 is a matter of just 1 or 2 minutes. Clear everyone? Any question? জি স্যার। So if you want to practice, you can just assume V is the source. You can just assume X is the source. It will be new problem for you. Okay, so এটা একটু বাসায় স্যার প্র্যাকটিস করবা। এখানে ফরওয়ার্ডিং টেবিল মানে শর্টেস্ট পাথটা বের করার পর তো শুধু এই ইউ মানে ইউ এর যে নেক্সট যে নোটটা সেটা স্যার লিখে দিলেই তো হচ্ছে স্যার আমার। হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটাই, বাট আমরা আরো ক্লিয়ারলি দেখানোর জন্য স্টেপ 3 তে আমরা আলাদা করেছি। হ্যাঁ, ইভেন আমি যে বইতে দেখবা তোমাদের অ্যান্সারটা লিংক দিয়ে আছে, লিংক দিয়েও সমস্যা নাই। যদি আমি বলি লিংক, তাহলে হবে ইউ কমা এক্স, রাইট? আমি যদি বলি নেক্সট নোড এক্স, তাহলে লিংকটা কি? ইউ কমা এক্স, একই তো কথা। জি স্যার। বুঝতে পারছো? তো তুমি এক্স এর ক্ষেত্রে বইতে দেখো লিংক দিয়ে অ্যান্সার দেওয়া আছে, আবার ভির ক্ষেত্রে ইউ কমা ভি। আসলে যেটা হচ্ছে যে ভি ডাব্লিউ এন্ড এক্স ছাড়া অন্য কোনোভাবে ইউ আসলে পাঠাইতে পারবে না, আদার দেন নাইভার্স, আদার দেন ফিজিক্যালি কানেক্টেড রাউটার। সো দ্যাটস ওয়াই পাথ কিন্তু কন্টেন করতে পারে এ নোড দ্যাট ইজ নট কানেক্টেড টু ইউ, সরাসরি কানেকশন নাই, সেরকম নোড থাকতে পারে পাথের মধ্যে। বাট যখন আমরা বলবো রাউটিং টেবিল, তখন অলওয়েজ নেক্সট নোডটা ফিজিক্যালি কানেক্টেড থাকতেই হবে। তো সেটাই হয়েছে এখানে দেখো। বাট এখানে দেখা যাচ্ছে
4টা ক্ষেত্রে এক্স, ইউ কিন্তু এক্স কে ফরওয়ার্ড করবে, শুধু ভি এর ক্ষেত্রে ভি কে ফরওয়ার্ড করবে। বাট ইট ডিপেন্ডস, আমরা শর্টেস্ট পাথ যেভাবে পাবো সেভাবেই ফরওয়ার্ডিং টেবিলটা হবে। সো ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, আজকে আমি রোল কলটা করছি না, তোমরা মেসেজ বক্সে আইডিটা দিয়ে ইউ ক্যান লিভ, মেসেজ বক্সে আইডিটা দিয়ে দাও। সো দ্যাট ইজ এন্ড অফ টুডেজ ক্লাস, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। Thank you all. স্যার